નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા અંગ્રેજી વિષયની જે એકમ કસોટી લેવામાં આવેલી છે, જે તારીખ 26/9/2024ના રોજ ધોરણ 12ની જે એકમ કસોટી બહાર પડી છે, તેનું પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આપણે હાજર થઈ ચૂક્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમારા માટે પીડીએફ ફોર્મેટમાં પણ તૈયાર કરેલું છે. જે પીડીએફ મેળવવા માટે લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. સાથે સાથે આપણી ચેનલ પર ધોરણ 12ના તમામ વિષયની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન અપડેટ થઈ ચૂક્યું છે, અપલોડ થઈ ચૂક્યું છે. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. ચાલો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન કહે છે ટ્રુ અથવા ફોલ્સ લખવાનું. તો પહેલામાં આવશે ફોલ્સ, બીજામાં ફોલ્સ, ત્રીજામાં ટ્રુ, ચોથામાં ટ્રુ. ત્યારબાદ પાંચમામાં આવશે ટ્રુ, છઠ્ઠામાં ટ્રુ, સાતમામાં ફોલ્સ, આઠમામાં ટ્રુ, નવમામાં આવશે ટ્રુ, 10મામાં આવશે ફોલ્સ, 11મામાં ફોલ્સ, 12મામાં ટ્રુ. આગળ વધીએ. બીજો પ્રશ્ન કહે છે ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. તો પહેલામાં આવશે એન્ડ્યોરન્સ, બીજામાં આવશે એન્ગ્રેન્સ, ત્રીજામાં આવશે પ્લાનિંગ, ચોથામાં પ્રિવેન્ટેડ, પાંચમામાં પ્રેઇઝ, છઠ્ઠામાં પરફ્યુમ અને સાતમામાં આવશે હેપીનેસ. આઠમામાં આવશે ગિલ્ટ, નવમામાં ક્લિયરલી, 10મામાં એક્યુઝ, 11મામાં બઝિંગ, 12મામાં આવશે કન્સિડર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ અંડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર પ્રેઝ એઝ ધેર આન્સર. એટલે કે WH ક્વેશ્ચન આપણે લખવામાં છે, જેમાં પહેલામાં આવશે બી, વોટ ડઝ અરુણ ઓલવેઝ રિપીટ ઇન ધ મોર્નિંગ. ત્યારબાદ બીજામાં આવશે એ, whom did the guru observe at the gate. ત્રીજામાં આવશે બી, how did Vipul book cabs, tickets and pay bills. ચોથામાં આવશે સી, when did my friends visit SOU. પાંચમામાં આવશે એ, why does Kinjal attended the IELTS classes. છઠ્ઠામાં આવશે ડી, where do we find spear and swords. સાતમામાં આવશે બી, where did a dark river flow. આઠમામાં આવશે એ, where does Nitin go every Sunday. અને નવમામાં આવશે સી, what does mother make for us. 10મામાં આવશે ડી, why does she read the Times of India regularly. 11મામાં આવશે એ, whom was Mr. Jani introduced to the family. 12મામાં આવશે એ, how many marks did Samir score in English unit test. સેક્શન બી, જેમાં કહે છે આપણે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે ફકરો વાંચો અને ફકરા વાંચ્યા બાદ સવાલના જવાબ આપો. જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ આવશે The mistake was not taking Nana, their grandfather, to the funeral of their grandmother Nani. અને બીજામાં જવાબ આવશે false. ત્યાર પછીના પેરેગ્રાફમાં પહેલો સવાલ છે, એમાં જવાબ આવશે they removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે in this paragraph things refers to Nani's belongings for possessions that were moved to create space and comfort for Nana in the bedroom. અહીંયા જે છે આપણને થિંગ્સ નામના શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ પૂછ્યો છે, જેમાં જવાબ આવશે બિલોંગિંગ્સ. શું જવાબ આવશે? બિલોંગિંગ્સ. આગળ વધીએ. પહેલા સવાલનો જવાબ છે ધ રાઇટર્સ ફાધર ગોટ મેરીડ અ સેકન્ડ ટાઈમ વેન ધ રાઇટર એન્ડ ધેર બ્રધર વેર એટ અ યંગ ઇમ્પ્રેશનેબલ એજ. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે નાની સેડ ટુ હર ડોટર, ધ રાઇટર્સ મધર, યુ વોન્ટ ટુ રોટ હિયર, ડુ સો, બટ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન સ્ટે હિયર ટુ ગેટ થ્રેશન્ડ બાય ધેર સ્ટેપ મધર. પછીના પેરેગ્રાફનો પહેલો સવાલ છે, એનો જવાબ આવશે નાનાસ ઇન્ટેન્શન વોઝ નેસલ એન્ડ એક્ઝેક્ટલી લાઇક Nani's making it seems as if Nani was the one speaking. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ડોક્ટર KD કામ્બલે was a psychiatrist. પછીના સવાલનો પહેલો જવાબ છે નાના was taking Nani's cup syrup and measuring it by a cupful just like Nani used to. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે a similar word phrase for pay attention is to heed. પહેલા સવાલનો જવાબ આવશે નાનીસ ફેસ વોઝ, તો જવાબ આવશે નાનીસ ફેસ વોઝ રેડિયન્ટ અકોર્ડિંગ ટુ નાના. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે નાના હેડ લિવ્ડ વિથ નાની ફોર ઓવર હાફ અ સેન્ચુરી, મોર ધેન 50 years. પછીના સવાલમાં પહેલા સવાલનો જવાબ છે નાના વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે નો, દેર વોઝ નો શ્યોર ક્યોર પોસિબલ ફોર નાનાસ સફરિંગ એન્ડ રિકવરી વોઝ નિયરલી ઇમ્પોસિબલ એટ ધીસ એજ.
સેક્શન નંબર સી, જેમાં આપણને કહે છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે પેરેગ્રાફ ઉપરથી સવાલ જવાબ લખવાના હોય છે. આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, જેના આધારે પહેલા સવાલનો જવાબ છે મોસ્ટ ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ મેડ બાય ધ થ્રી મેન વેર unrelated to reality because they proposed solutions that were unrealistic and impractical instead of considering straightforward options. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ સિમ્પલેસ્ટ મેથડ ફોર ધેમ ટુ અચીવ ધેર પર્પઝ વોઝ ટુ ગીવ ધેર આઇડેન્ટિટી ટુ ધ સિનિયર્સ એન્ડ રિક્વેસ્ટ ધેમ ટુ ઓપન ધ ગેટ્સ. પછીના પેરેગ્રાફનો પહેલા સવાલનો જવાબ છે ધ મેજર બેરિયર્સ ઇન સોલ્વિંગ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન્સ આર ઇગ્નોરન્સ એન્ડ ઈગો. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે અ હમ્બલ માઇન્ડ કેન અવોઇડ unnecessary debate and present a simple solution to even a complex issues in critical situations. પછીના સવાલના પહેલા સવાલનો જવાબ છે ધ ક્લાસ ટીચર ફેલ્ટ કન્સર્ન ફોર વિસ્મય એન્ડ વોન્ટેડ ટુ હેલ્પ હિમ વિથ વોટ એવર વોઝ ટ્રબલિંગ વિથ. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ ક્લાસ ટીચર વિસ્મય ઇઝ હાર્ડ વર્કિંગ, સ્કોરિંગ વેરી વેલ ઇન ઓલ સબ્જેક્ટ્સ એન્ડ બ્રાઇટ એન્ડ એમ્બિશિયસ. ત્યારબાદ પહેલા સવાલનો જવાબ છે વિસ્મય's problem is that he is worried about his studies after 12th grade and wants to know more about arithmetic, but he is unsure about which college offers such a courses. બીજા સવાલનો જવાબ છે વિસ્મય does not know anything about a college that offers a astronaut courses. પછીના પેરેગ્રાફમાં પહેલા સવાલનો જવાબ છે વિસ્મય's teacher took him to the computer lab, logged into internet and helped him access information. તો જવાબ આવશે બીજાનો the information he found was about aeronautic engineering, including details about the course and possibly college that offer it. પછીનો આપણે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ છે A search engine is a tool designed to search for information on the World Wide Web by allowing users to enter a word or phrase, which then displays a list of websites where that word or phrase occurs. બીજા સવાલનો જવાબ છે વિસ્મય can get information about unshelled engineering, including details about the course and instructions that offer it from such engine. પછીના પેરેગ્રાફમાંથી પહેલો સવાલ છે, એનો જવાબ આવશે ધ હેબિટ ઓફ ધ ટુ ડિસાઇપલ્સ વોઝ ટુ આર્ગ્યુ વિથ ઇચ અધર, often exchanging hated words and sticking to their own points of views without seeing any truth in the other's perspective. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ ટુ ડિસાઇપલ્સ accompanied the guru. પછીના પેરેગ્રાફનો પહેલો સવાલનો જવાબ આવશે અ હેવી shower detained them at the rest house midway during their journey. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ કેપિટલ વોઝ પ્રોટેક્ટેડ બાય અ હાઈ સર્ક્યુલર વોલ એન્ડ ધ ગેટ્સ વેર લોકડ એટ ધ મિડનાઇટ બાય સેન્ટ્રીઝ who camped atop the wall. પછી આપણને પ્રશ્ન આપ્યો છે રીડ ધ સ્ટાન્ઝા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે પોએમમાંથી સવાલના જવાબ છે, જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ આવશે ધ રિવર ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ અ ડાર્ક રિવર. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ રિવર ફ્લોઝ ઇન અ ડાર્ક કેવ. ત્યારબાદ આપણે સવાલ આપ્યા છે, પહેલા સવાલનો જવાબ આવશે ધ રિવર બેંક ઇઝ સ્ટોની. ત્યારબાદ આવશે ધ ઓલ્ડ મેન ઇઝ સિટિંગ ઓન ધ સ્ટોની બેંક ઓફ રિવર. ત્યારબાદ છે ધ ઓલ્ડ મેન ઇઝ એન એઝ ઓલ્ડ એઝ ધ સન ઓર ઓલ્ડર. બીજો જવાબ આવશે ધ ઓલ્ડ મેન ઇઝ વીવિંગ અ યાર્ન ઓફ રેઇનબો એન્ડ હમિંગ અ સોંગ. ત્યારબાદ નાનકડી બી પોયમ આપી છે, જેમાં પહેલા સવાલનો જવાબ છે ધેર આર બ્લાઇન્ડ ડેફ ફિશ ઇન ધ સ્ટ્રીમ. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ ફિશ આર ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ અ બ્લાઇન્ડ એન્ડ ડેફ, meaning they cannot see or hear anything including the yarn of the man. ત્યારબાદ સવાલો આપ્યા છે, જેનો જવાબ છે ધ ફિશ કેન નોટ સી ધ yarn or the man and cannot hear his song. બીજા સવાલનો જવાબ આવશે ધ પોએટ calls the fish blind and deaf to emphasize their inability to perceive their surroundings and appreciate what is happening around them. ત્યારબાદ આપણને કહે છે રીડ ધ ફોલોઈંગ પેસેજ એન્ડ રાઇટ ઇટ્સ સમરી, એટલે કે પેરેગ્રાફને આપણે શોર્ટ કરવાનો છે, પેરેગ્રાફને આપણે સમરાઇઝ કરવાનો છે. તો પહેલા પેરેગ્રાફની સમરી આ પ્રકારે છે. ટાઇટલ આવશે અનલોકિંગ નોલેજ, ધ પાવર ઓફ અ સર્ચ એન્જિન સમરી. આફ્ટર લંચ વિસ્મય's teacher showed him how to use internet to research aeronautic engineering in the computer lab. Impressed by the speed of the search, Vismay asked about finding institution offering the course. The teacher explained that search engines provide quick access to information, reducing the need of traditional libraries. This experience highlights the convenience and efficiency of technology in the learning. પછી બીજા પેરેગ્રાફની સમરી આ પ્રમાણે છે કંઈક. ટાઇટલ છે ધ ફોલી
of anger and bravado. Summary થશે. The guru observes the three angry men locked out of their town after a late return from a trip. One exhausted man suggests they storm a gates, boasting of their bravery. This scene illustrates the foolishness of allowing anger and bravado to drive decisions, as the men ignore more rational solution to their situations. પછી ત્રીજા પેરેગ્રાફની સમરી કાંઈક આ પ્રકારની રહેશે. ટાઇટલ છે એનું નેગેટિવિટીંગ ધ ફ્યુચર, વિસ્મય's dilemma. Summary આવશે. Vismay, a dedicated 12th grade science student, is confused about his future studies. During lunch, he shares his internet inactivities with his teacher, but admits he lacks information about the field and potential colleges. This conversation highlights Vismay's ambition and his need for guidance to navigate his educational journey. ત્યારબાદ ચોથા પેરેગ્રાફની જે સમરી આ પ્રકારે છે. સમરીનું ટાઇટલ છે ધ ગુરુ's lesson on clarity and simplicity. જવાબ આવશે. The guru observes the three men locked out of their town, noting that their arguments are disconnected from reality. One man suggests a reckless plan to storm the gates. Eager to prove his superiority, the guru points out a simpler solution. They could simply present in their identities to the sentries and request entry. This situation underscores how people often complicate matters instead of embracing straightforward solutions. The Guru instincts promotes his two disciples to reflect on their own problem-solving approaches. આગળનો પ્રશ્ન છે સેક્શન ડી, જેમાં આપણે કહ્યું છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન્સ, એટલે કે ફંક્શનના આધારે આપણે વાક્યોને પૂરા કરવાના છે. જેમાં પહેલામાં આવશે બી, બીજામાં આવશે એ, ત્યારબાદ ત્રીજામાં આવશે બી, ચોથામાં આવશે બી, પાંચમામાં આવશે બી, પછી છઠ્ઠામાં આવશે સી, સાતમામાં આવશે બી અને આઠમામાં આવશે બી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે સારા સમાચાર એ છે કે તારીખ 26/9/2024 એટલે કે આજની તારીખે જ લેવાયેલી જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે ધોરણ 12ની વિષય અંગ્રેજીની, એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમારા માટે તૈયાર છે. એ સોલ્યુશન તમે વિડીયો લેક્ચરમાં તો અત્યારે ભણી રહ્યા છો, પરંતુ એ સોલ્યુશન તમે પીડીએફ સ્વરૂપે પણ મેળવી શકો છો. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પીડીએફ મેળવવા માટે આપણી ચેનલ, આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મેળવી શકો છો, અથવા આપણો વોટ્સએપ નંબર 6354827383 પર કોન્ટેક્ટ કરીને પણ તમે જે છે આની પીડીએફ મેળવી શકશો. ચાલો છે, હવે છે સેક્શન ઈ એટલે કે નિબંધ લેખન. કહે છે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ. આપણને કોઈ પણ એક ટોપિક ઉપર આ પેરેગ્રાફ લખવાનો કહ્યો છે અને લખ્યું છે. પહેલો નિબંધ છે માય ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ એન ઓલ્ડ સેઇંગ ધેટ ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. ઓલ્ડ પર્સન્સ આર ગુડ ગાઈડ્સ. They have an experience of life. They have seen many ups and downs in their lives. I like their company. Our grandparents are the greatest gift to us by God. The parents of our own parents are called the grandparents. We call them Dada or Dadi or Nana or Nani. The relationship between grandparents and grandchildren is very strong. My grandmother is 65 years old and my grandfather is 70 years old, but still they have a young heart. I love spending time with my grandparents. My favorite persons in this whole world are my grandparents. You are lucky if you have your grandparents still alive. My grandparents play with me and also help me with my studies. My grandparents are so lovable, caring, mature, and patient. They share their all experience with me. We feel free to share everything with them. We talk about school, friends, studies, teachers, etc. Grandparents get worried when we are sick. My grandparents always help me to solve my problems. My grandparents always help me to solve my problems. પછી લખ્યું છે they are my role models. Parents might scold you, but your grandparents never do that. If the family is free, grandparents are the roots of the tree. Grandparents are backbone of family. My grandparents always correct my mood whenever I am sad. My grandparents are like a heritage. They develop moral values in us. They also developed good habits in us. We feel safe, secure, and comfortable with them. They are the best storyteller. They always tell us the stories of Ramayana and Mahabharata at bedtime. They make our faith strong in the God. We celebrate Grandparents' Day on 11th September every year. They always bring chocolates, ice cream, and cookies for us. They encourage me to help people in need and respect elders. I want to become like my grandparents when I grow up.
My grandparents are my best friends. I love them. They pray for our happiness and well being. We also have a duty to keep them happy and to take care of them. I always pray for their long and healthy lives. બીજો આપણે નિબંધ આપ્યો છે માય ફેવરેટ કાર્ટૂન સિરીઝ. નિબંધની શરૂઆત થાય છે ચાઇલ્ડહુડ ઇઝ ફૂલ ઓફ ઓપ્શન્સ. I was so playful and naughty. I was very interested in both outdoor games as well as indoor games. Besides, I loved to watch cartoons on the TV too. There were a lot of cartoon programs on TV. Cartoon is animated graphic of any animal or a person. Everyone has their own favorite cartoon character. Some were funny, some were boring, some were very interesting too. My favorite cartoon series was Mickey Mouse. It was created by Walt Disney in 1928. Mickey Mouse is the most popular cartoon character of Walt Disney. Mickey lives in the heart of millions of people. It is very positive cartoon. I have always enjoyed Mickey Mouse. I was always overcome with joy when I had my any tension. I used to watch Mickey Mouse, my favorite cartoon. Even my parents and grandparents enjoyed watching this cartoon series. It helped me forget my all worries. I laughed a lot by watching Mickey Mouse and his funny gang. I knew he isn't real, but it has good qualities to attract me to him. પછી કહે છે I also like the fact that Mickey has a girlfriend. Her name is Minnie Mouse. She is also a good and positive character. Donald Duck, Goofy, and Pluto are the gang of friends of Mickey Mouse. Many Donald has both the nature happy as well as aggressive. When he is afraid, he gets angry. Goofy is a close friend of Mickey Mouse and Donald Duck. Pluto is a yellow colored dog with black ears. He is a pet dog of Mickey Mouse. I always like the smiling faces of this cartoon. Mickey's cartoon made my creativity better. ત્યારબાદ these are the good and clean cartoons that entertain everyone. These are made to be fun and they succeed in those goals. They are just pure fun. I am no more a kid but I still enjoy watching cartoon of Mickey Mouse and his gang. For fun, I also watch Tom and Jerry cartoon series. They are also very funny. We can learn many things from these cartoons like friendship, helping each other, truth, bravery, etc. પછી આપણે નિબંધ આપ્યો છે ટ્રીઝ અવર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. તો જવાબ આવશે એનો ટ્રીઝ આર અવર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ because they clean the air we breathe. Trees green gold on the earth. They also clean water and soil. People who live near trees are healthier, fit and happier. Life of trees and plants does not depend on us, but our lives depends on trees. Trees are our life. There is no life without trees. Trees give us oxygen to live. ત્યારબાદ કહે છે they give us a shelter, shade from sunlight and rainfall. They provide food to eat. Trees are beauty of environment. Trees process carbon dioxide and use sunlight to make their food. In this process, they release oxygen and every other animals needs to live. They create a pleasing and relaxing environment. They maintain a temperature balance. Tree also prevent soil erosion and flood. Trees are worshipped in India since ancient times. They are a great source of food and the king of fruits, mango, also grew on trees. They are also a source of many medicines. They are a good source of reducing air, water and noise pollution. આગળ કહે છે they are the causes of rainfall. Trees purify our air. They are filter our water naturally. Trees supports many life forms. They are the house of for many birds, reptiles and animals live on the near it. They never ask anything in return from their services and the gifts they give you. Without them, the survival of life on earth will become next to impossible. We should not cut the trees at all, but if it is necessary, we should grow more trees too. Trees are our treasure, wealth, health and life. We should encourage our friends, relatives and neighbors to plant new trees. I love trees. ત્યારબાદનો નિબંધ છે માય ફેવરેટ નેશનલ લીડર, જેમાં મેં સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે માહિતી લખી છે. તમે તમારા કોઈ પણ ફેવરેટ લીડર વિશે તમે આમાં લખવું હોય તો લખી શકો છો. માય ફેવરેટ લીડર ઇઝ સુભાષચંદ્ર બોઝ, popularly known as Netaji. He was a fighter who spent his entire life fighting against the British for the great freedom, the complete independence of India. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Katak village in state of Odisha.
He came from a prestigious and rich family. His father, Janakinath Bose, was a well known lawyer of his time, and his mother name was Parvati Devi, Prabhavati Devi. Subhash Chandra Bose was a brilliant student who had scored a second position in the matriculation exam. After completing his bachelor degree in philosophy from the University of Calcutta in 1918, he moved to England a year later for higher studies. His parents wanted to him join the Indian Civil Service ICS exam. Intention: he passed the ICS exam and was offered a high post under the British government, but he resigned from the job and went to ahead service of the nation. He was elected twice as the President of Congress. He was elected twice as the President of Congress. However, he resigned from the post. Netaji was not satisfied with the soft struggle of Gandhiji and chose his way to fight the British. આગળ કહે છે, he formed the Azad Hind Fauj in 1943. Subhash Chandra Bose was heavily influenced by the techniques things of Swami Vivekananda, which contributed in his freedom fighting efforts. It is said that he died in 18 August 1945 in a plane crash. Though Netaji is no more, yet his name always shine. He will always be remembered for his bravery, hard work, and sense of duty towards the nation. ત્યારબાદનો નિબંધ છે પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ યોર પર્સનાલિટી. તો જવાબ આવશે એવરી પર્સન ઇન ધ વર્લ્ડ હેઝ બોથ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ their personality. Focusing only on positive qualities of my personality, I always cooperative with my teachers and friends. I am ever ready to help my friends in time of need. I enjoy my studies and always try to give my best in every examination. I never compete with my anybody, but like to compete with myself. I believe that hard work is the key to success. My hard work instincts me the confidence that I need in every school activity. I love to take initiative in taking responsibility. My habit of taking initiative in school activities helps me develop the quality of leadership in my personality. Though I am cooperative by nature, I believe in the principle of self help is the best help. આગળ કહે છે courage and positive attitude are the most important qualities for the overall development of our personality. However, I don't believe in taking hazard risk. Look before you leap is the best policy before you taking any risk. For this one, you must be keen overstand of the situations. Just studies and no play make a jack a bull boy. I therefore give us much importance to sports and games as to academics. I love to participate in the most of extracurricular activities in school. In school, I am obedient student and obedient son in the family. One who obeys the rules can make the others obey the rules. In my opinion, honesty is the best policy because I firmly believe that honesty is appearance everywhere. My teacher says that have a very good leadership quality and meritable skill, managerial skill. ત્યારબાદ નિબંધ છે આપણો બુક્સ અવર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. નિબંધ છે બુક્સ આર લાઇક friendly companions that takes us on exciting adventures, enriching our lives in countless ways. They serve us invaluable source of knowledge, helping us understand history, science, and the world around us. During tough times, books provide comfort and solace, allowing us to escape reality and find the joy in their pages. Selecting good books can have a profound impact on your growth. They inspire creativity and encourages us to think differently. As friend, they offer companionship and introduce us to fascinating ideas, guiding us throughout life's complexities. Books teach important life lessons, expanding our perspectives and deepening our understanding of diverse viewpoints. Regular reading not only improves our language skills but also enhances our ability to express ourselves. In every story, we find loyalty and new experiences, making books everlasting companions that nurture our minds and spirits. They truly are friends that never lets us down, ready to share their wisdom and adventure whenever we turn their pages.
તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં એટલું જ. અહીંયા આપણે ધોરણ 12ની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી લીધું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા અવનવા વિડીયોઝ લઈને, આવા અવનવા સોલ્યુશન લઈને અમે તમારા માટે હાજર થતા જોઈએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય, તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસને સબસ્ક્રાઇબ કરો.